membagikan video yang ada di Victoria Queen ataupun Victoria Park, tempatnya di pameran bonsai yang ada di Hong Kong. Dan kali ini Tibu atau Popola ingin membagikan tentang keunikan bonsai yang satu ini. Untuk segera videonya, mari ikuti sama-sama dan dukung terus dengan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Of this Chinese bean is a pink in color. After it grow up and then the leaves will turn to the green color with variegated. It means that there's some patches on the leaves. For this, you can see that the branches are from a wood from here, and then this is the whole trunk is very movable. It's very beautiful. Furthermore, for this part of the trunk, it just like give a hand to you, welcome you. Yeah, this is a very. In fact, that is a rare species in Hong Kong. I believe that it's over 20 years for this painting. Yeah. Thank you. Oh, Hope you all of you enjoy my presentation. Oh, thank you for Halo kawanku, sahabatku semua. Terima kasih masih bersama Mbak Hameng. Dan setelah dari keunikan bonsai yang satu ini, kita juga masih banyak koleksi bonsai mame ataupun bonsai kecil lainnya di pameran ini. Untuk keseruan videonya, mari ikuti sama-sama dan dukung terus channel ini dan saksikan terus video-video selanjutnya. 眼球你係會咁樣走㗎。如果我動企擺係另外一個世界嚟㗎，明唔明啊？所以咧，你哋真係要慢慢去感受下嶺南盆景個魅力喺呢度。跟住傳承係我哋最想嘅，我哋其實尤其是做學盆景咧。係好似你咁啊，唔係我哋要我哋係欣賞啊，因為做一部盆景，我話俾你聽，呢本書超過60年，係繽紛嗰個賣盆景，我話俾我聽，呢個船口100啊，接近100萬，呢個點啊？咁你要睇到佢成長，你呢個後生嘅大佬，我點睇啊？我點睇50年嘢啊？係啊，係啊。但係咧，呢個事主咧，主人家咧，阿富人同先生咧，佢攞到手嗰陣時嘅，睇唔到嘢，你呢個背光要嗰樣嘢，睇唔到嘢，我睇唔到呢個嘢。你如果15年擺喺個地下度，放唔到上面嗰棵樹出嚟㗎啦。係啊，兩個世界嚟㗎。我哋咧喺記住4月16至29號抽啲時間上嚟，真係慢慢去，或者打電話上嚟，同埋舒服。喺溫室裏邊咧，坐喺度，隨便欣賞。嗱，咁我哋最主要咧係推廣嶺南盆景嘅啫，小品，因為小品咧係真係細盤啲，咁咧就可以入到屋嘅。咁啊，因為香港地少人多啊，所以咧就難入屋啲啦，難入屋啲啦。咁我哋推廣小品嘅。咁嶺南盆景以大自然嘅大樹做縮影嘅，好似嗱呢盆咁樣最標誌性嘅係好似棵大樹咁啊，係啊。但係其實咧呢盆樹咧超過50年㗎啦。超過50年㗎啦！佢個後生嗰個都超過10年㗎啦。呢個喺台灣翻嚟嘅，呢個叫雀舌黃楊。雀舌黃楊點解叫雀舌咧？因為咧佢啲葉啊似雀仔條脷啊，所以就叫雀舌黃楊，係嘛？咁其實咧呢盆樹咧係極具標誌性嘅，因為呢盆係斑葉榆樹嚟㗎。斑葉榆樹同呢個有咩分別咧？大家都係榆樹，好多時咧以前啲人咧玩榆樹咧。係因為中意佢爆發力強啊，但係呢盆榆樹咧係較個品種有少少唔同，佢係
綠芽、綠葉、綠芽，啲芽頭係綠色嘅，葉咧係綠色嘅。咁嗱，見到啦。但係喺呢盤上面咧，如果你咧5日前嚟咧，我包你啊企足喺度15分鐘以上啊！因為呢盤樹咧係叫斑葉榆樹，同一個種類嚟嘅，不過同科但唔同種。佢係粉紅芽斑葉，你由呢度盤景路由頭行到落尾，再加埋行埋比賽區，再加埋你出埋旺角，你都揾唔到啊！好罕有啊！你喺香港你好少見嘅。嗱，日日都唔同樣嘅咯噃，依家開始，因為咧佢由粉紅葉開始轉做綠葉啊！你見到咧部分係轉綠葉嘅，而綠葉你一陣間影相嗰啲盤好值得影嘅。佢個葉咧係一笪笪斑紋咁嘅，好靚嘅，好靚嘅。呢盤樹好高水平。好高水平，你就算去到一啲嘅國際賽事，呢盤樹都係喺獎項嗰邊㗎啦，已經。因為當時佢教呢個前輩同我講，佢話：金仔，我教啱晒時間俾你去展覽，真㗎，好得人驚啊！呢盤樹好靚㗎，好靚啊！咁啊嗱，呢盤係副石，即係話樖樹同嚿石係合二為一嘅，咁就為之標準啦。嗱，咁你會睇到佢真係好似融咗入去咁嘅喎，融得嚟咩？嗱，如果你用隻手跟個樹幹去走咧，你會走咗出嚟咧，你會係咁樣喐來喐去㗎，好靈動嘅，成個樹幹係好靈動嘅，所以呢啲咪功力咯，因為佢係用節幹束枝嘅，用一個好傳統、最傳統嘅嶺南盆景嘅培植方法，就係節幹束枝，即係話個樹幹嗰個枝條伸出嚟，至少有2/3或者1半以上，至為之合格，至可以接。所以你見到好多一個窿仔啦，就係個刀口啊！咁你要數咯喎。香港已經好咯喎，香港因為咧係春秋二季會爆芽，你如果喺上海或者北京落雪咁啊爆乜鬼啫就係咪？所以香港濕度高，雨水多，所以係爆芽爆得好好嘅，係咪啊？呢盤啦，番葉呢盤雀舌黃楊，頭先講過啦，因為佢塊葉咧似雀仔脷啊，呢盤喺台灣翻嚟㗎，超過10年㗎。佢都超過10年啦，所以佢咧係阿叔叔咧一啲都唔出奇啊，年紀啊，係啊。嗱，另外呢盤咧，呢盤亦都係好得意嘅，呢盤有段故事嘅。我哋話嶺南盆景咧，呢盤咧榕樹大家都知啦，榕樹啦。呢盤樹咧有好多朋友都問我啊，佢話玩盆景嗱，講真喺70年代度，香港盆景咧係最發達嘅時代。玩盆景係一啲銀行家啊、有錢佬啊、羅斯啊嗰班聚埋一齊玩噶嘛。但係隨着越嚟越平啦啲嘢，呢盤係我師傅嘅陶旭照先生，佢同我講呢盤樹咧，其實咧係喺旺角花墟賣嘅。當時咧係喺地下度冇人要嘅，陰公，係48蚊嘅啫。係啊，係啊，5年前。佢當年啦冇咁多枝爪啦，冇咁多殼喺度啦 ，branch 喺度啦，但係咧係48蚊，佢已經行咗一轉㗎，咁啊跟住冇人買，跟住咧佢走啦，佢翻轉嚟嚇，仲喺度話你，咁我收養你啦。所以做盆景可以好貴，可以好平，係嘛？好似呢啲咁嘅品種好較為，你真係見唔到㗎香港，你喺香港斑葉榆你好少見啊！尤其是你幾日前，你應該幾日前嚟嘅影。呢盤一個形態，嗱，亦都大家在場咁多位啦。嗱，我希望啦，大家喺4月16，即係下個月16號至29號，香港公園霍氏結婚室，我哋有更大型嘅展覽。我哋有超過我依家已經聯絡咗，應該至少都60盤小品。嗱，如果你翻查下。呢位傅仁堂先生、伍美佩小姐、陳暖昌先生、陳少儀小姐、陶旭照先生，佢哋嗰啲傑作
佢哋喺個比賽全香港嘅比賽度真係瘋狂㗎，瘋狂㗎。尤其是五味配先小將雲堂先生，你而家再行過隔離咧，有個組合嘅，就係、你見下啲名咧，就係佢哋㗎啦，好標誌嘅佢啲小品背景，所以希望大家到時4月嗰陣時，大家見面，好唔好啊？同埋咧有瓦遮頭嘛，瓦遮。No, not for sale, not for sale. But we teach how to plant it. We have a course, a short course of describe about the Vietnam painting. Yeah. But at this moment, I highly recommend you to Hong Kong Park in mid-April, next month. You come here and then to see over 60, at least 60 miniature painting, Vietnam painting, all from local experts. Yeah, that's very amazing. Furthermore, I try to immerse with other Chinese culture, just like painting, sanshou painting, just like paper pudding. Yeah, this very detailed. Right. Yeah, that's very detailed. I try to collaborate with other Chinese cultures to let all our public know more about this. Well, I'm sure that it would increase, enhance the artistic beauty. Yeah. Thank you. Please come. Oh. Please come. Oh, thank you. I will come. Okay. Oh, thank you. 我想問